Mozambique is among the countries most affected by HIV and AIDS. The HIV prevalence among adults was estimated at 12.6% in 2018, with over 2.2 million people living with HIV. Despite the challenges the country faces, Mozambique stands out as an example of how progress can be achieved through local actions, political commitment, and international support. ADPP Mozambique is supporting the Mozambique government to achieve the UNAIDS 1990 goals, targeting to end AIDS by 2020. Community mobilization is really crucial in gaining control of the epidemic because the community mobilization is a wider interventions which increase the knowledge and the awareness and create an enabling environment. And that is totally fundamental for each individual to take the necessary step and take control of his or her life and health. This is being done through providing HIV counseling and testing services to most at-risk groups, supporting people on HIV treatment to adhere to treatment, and strengthening health systems to better respond to HIV and AIDS. Community mobilization has been the anchor of fighting HIV and AIDS among the programs of ADPP Mozambique and other members of Humana People to People. It equips the people with knowledge so they can make appropriate decisions, key in controlling the spread of the HIV virus. Empowering the people to make informed decisions about HIV and AIDS is key in saving lives and building healthy communities. The UNAIDS 1990 targets envision that by 2020, 90% of people living with HIV know their HIV status, 90% of people who know their HIV positive status access treatment, and 90% of people on treatment have suppressed viral loads. A look at Mozambique's 2018 statistics, according to UNAIDS, reveals some gaps, areas which need urgent response. 72% of people living with HIV knew their status. 56% of people living with HIV were on treatment. One thing is certain, behind each number, there is a real person. ADPP Mozambique is operating HOPE MAPUTO project. The project is identifying people living with HIV in the community through home-based HIV counseling and testing, referring those found HIV positive for treatment and providing community-based support to ensure adherence to HIV treatment. Lorenzo Americo Muanga is the HOPE MAPUTO project leader. He gives us an insight on the strategies used by HOPE MAPUTO. As principais atividades como tal é a testagem e retenção de pacientes em cuidados e tratamentos. Posso ainda dizer que nós temos como grupo-alvo pacientes em TARV, crianças ou filhos de pacientes índex de 0 a 10 anos, parceiros sexuais, mulheres grávidas, mulheres latantes e pacientes faltosos. Porque do princípio passou um tempo triste mesmo, depois ela quando começa a medicar eu fiquei um pouco aliviado porque eu estava a ver ela já começar a andar por si própria e mesmo para cozinhar às vezes era difícil, mas depois passamos aquele tempo difícil e agradeço mais imenso às brigadas que vinham até agora me aconselhar e agradecer a vossa presença aqui. E gostaria que as pessoas também acatassem isso, que isto aqui não é brincadeira, só porque alguém é medicado, diz que eu não vou, chega no caminho, deita fora medicamentos, não toma, e por fim desaparece no mundo. E ela, como já medicou, só vai uma vez no hospital, levar aqueles medicamentos para tomar uma vez. Aliás, toma todos os dias, mas não todos os dias ir no hospital. Agradeci imenso com essa passagem desse tempo. 90% of people living with HIV will know their HIV status is the first goal of UNAIDS 1990 targets, seeking to end AIDS by 2020.
To support the goal, HOPE Maputo expanded its HIV and AIDS counseling and testing activities in 2015 by introducing index case testing model, which identifies family members and sexual partners of the HIV positive cases infected by HIV virus. This is done through working closely with clinics and hospitals. Yvonne Biyita Mundlovu is an outreach officer for HOPE Maputo. Her responsibility is to track, test couples and make community follow-ups. She explains to us how she does her work. Porque gostei do trabalho quando ouvia dizer que estavam a meter currículo que era para salvar vidas. Então eu fui meter o meu currículo e fui aceito. E gosto do meu trabalho porque ajuda as pessoas na comunidade. Porque através do caso Index, eu vou para lá para testar o parceiro, que em algum momento o parceiro não conhece o seu estado, mas porque eu cheguei lá, fiz perceber a importância de fazer o teste. Esse paciente testou e consegui lhe levar para a unidade sanitária para inserir, começar com os cuidados de tratamento, e esse paciente é aderente. Também tem aqueles casos que é um casal que eles não conhecem o estado de uma outra pessoa e em algum momento não consegue medicar bem, porque o seu parceiro não sabe que está a medicar. Então, na primeira vez que eu falo com a pessoa me aborda esse tipo de situações, eu converso com esse paciente de modo a me dar indicações para poder chegar à casa desse paciente sem que façamos perceber que essa pessoa já me conhecia. Quer dizer, é possível dentro da casa viver um negativo, um positivo. Por quê? Porque através de que a outra pessoa que é positivo consegue controlar bem o coisa, medicar como deve ser. Porque a primeira coisa que está em primeiro lugar é a pessoa medicar como deve ser, não esquecer de medicar, não falhar de medicar. Já tivemos uma filha, ele tem um filho, mas não comigo, com a outra mulher. Sim. Mas já fez teste, ele também não tem nada. Exato. Agora tivemos uma menina, exato, já fez teste, PCR, não tem nada. Exato. Quem tem aqui nesta casa sou eu que sou a mãe. Então isso aí é possível, podemos viver dentro de uma casa, termos 2, 3 pessoas que são positivas, quanto que as outras não têm. 90% of people who know their HIV positive status will be accessing treatment by 2020, is the second UNAIDS 90-90-90 target. Progress has been made as access to antiretroviral treatment rose from 218,000 to more than 1.2 million Mozambicans between 2010 and 2018. The number of deaths related to human immune deficiency virus, which was around 100,000 people per year at the beginning of the decade, has fallen to 70,000 at the end of 2018. HOPE Maputo is working closely with local health centers in strengthening the prevention of mother-to-child transmission program. The collaboration is creating linkages between the community-based program and the clinic-based medical support. A parceria é boa. Este trabalho, a parceria que tem o HOPE com a consulta pré-natal, falo mais da consulta pré-natal, né, que é onde eu mais coisa. É boa porque ajuda os nascidos. Tem algumas mães que as mães ficam durante até o seu 6º mês sem poder aparecer à unidade sanitária para poder abrir a ficha pré-natal. Mas com a ajuda da HOPE, elas conseguem referir as mães para que venham mais cedo à unidade sanitária para a abertura da ficha e seu diagnóstico precoce, né? Fui tratamento em 2014. Ban donzes fago tem que dam anca o adequado para ninguém a música e para ninguém prejudicar a mãe, tem que me cumprir a camaloia e já não receber visita a casa. Van receber bem.
Being poor means being at risk. In Mozambique, on average, 860 people in the age range 15 to 24 are supposedly infected every week, 550 of whom are female. There is need to build capacity and empower teenage girls, adolescents, and young women on sexual and reproductive health, including safe sex. These girls' clubs are mobilizing and organizing adolescent girls and young women on HIV prevention, gender-based violence, and human rights promotions. Girls are engaged in discussions and support one another to have hope and work towards developing themselves. This helps them to open up, get emotional support on sexual abuse, and seek appropriate medical support. O que faz as meninas namorarem cedo? Uma das coisas é que elas, nós, somos levados convencidos por uma ilusão, nós nos iludimos por uma coisa que nem existe. Ele aparece, pode dizer, eu na minha casa tenho tudo, que mais? Nós se iludimos, enquanto isso nem tem. Acabamos se envolvendo com eles, engravidamos e muito mais. Só isso. It is painful, but it must be discussed.